Okay, welcome everybody. My name is John Narens. This is Elena Sarny. We're the founders of Causa Artium, a New York arts organization, and we have a fascinating project that we're just launching today, and we're glad that you can all be here to be part of it. We're going to be putting out there for the public a series of podcasts of recorded talks, about 10 minutes each, by experts in Russian art. Eventually, it's going to be a huge database of these talks from experts the world over in various areas, anything that's connected with Russian art. And what they're going to talk to you about is what they do, and then particularly for their area, where they think the future of the discussion on this is. What are the most important points that, what do people talk about that maybe aren't necessarily the essence, but crucially, what are the important things in this area that need to be talked about, things that haven't been spoken about enough. And I'm clearly going to re-record that. So anyway, today we're going to record the first 5 segments of the program, and in addition then we're going to have the experts come and gather up here and talk to each other and to you about the topics that were raised today, about what they found of interest or questionable, and we'll see what happens. So without further ado, and I should add, every speaker can choose the language in which he or she is comfortable and speak in that language. Most of them will be direct talks, some of them may be in a conversational format, but each one of them should bring you something really new and interesting, because these are the people in the field, at the heart of the field, talking about what they think we need to be talking about in that field. And what could be more interesting than that? So without further ado, let me introduce our guest today. We're going to have Alexander Shatsky, who's probably our greatest expert on Malevich, an expert on art in the beginning of the 20th century. We have Elizabeth Valkenier, who's one of the great experts on from Russian realism to the early 20th century, from the itinerants to the world of art movement. We have Natasha Kaladze, who is the executive director of the Kaladze Art Foundation, one of the great collections of post-war art in the world. Elena Sarny, co-founder of Causa Artium, artist and curator, and Margaret Shamu, who teaches about Russian art in the 19th century, and with a very, very special, unusual topic, which I think you'll be really interested to hear about. So without further ado, let us begin. Okay. Добрый день, дамы и господа. Я буду говорить по-русски, хотя я могу... We can pause between this, it doesn't matter. The recording is what's important. Главное в данном случае, во-первых, вы должны это все записывать, так что очень важно, чтобы было тише в зале, и надо говорить, поскольку это может быть не с видео, поэтому особенно четко надо говорить. Буду стараться. Все, да. Я занимаюсь историей русского авангарда и прежде всего творчеством Казимира Малевича. И я бы хотела сегодня поговорить или сказать о сюжете и о предмете, который имеет удивительно большое значение в нашей современной жизни. Черному квадрату в этом году исполнилось 100 лет. И «Черный квадрат» — это, по моему разумению, это такой самостоятельный герой человеческой культуры. Я даже думаю, что он на Малевича спустился по своей воле. Я шучу, конечно, возникает такое представление. И у него своя собственная биография. С «Черным квадратом» всегда происходят какие-то события. Но мне в голову не приходило, что в 100-летний юбилей «Черного квадрата» произойдут сверхъестественные события. В России в этом году нету большой выставки творчества Казимира Малевича. То ли надоел, то ли слишком часто, то ли стал художником на экспорт. Потому что огромная выставка происходит в Швейцарии, которая посвящена 010 и столетию супрематизма. Малевич опять экспортный художник, каким он был до 1900
1988 года. И в этом году было, однако, два очень-очень громких резонансных выступления по поводу черного квадрата, и оба выступления были со стороны государства. У Малевича есть замечательная статья 2018 года, которая называется «Государственники от искусства». И под вот этим, так сказать, определением он имеет в виду людей, у которых есть своя конъюнктура, свое отношение к искусству, и которые искусство, прошу прощения, используют. Первое громкое заявление государственника от искусства было патриарха Кирилла, который, он у нас государственный деятель, как известно, и очень высокого уровня. Он заявил где-то в мае, в июне, что, цитирую, не точно пересказываю, что вы посмотрите на этот черный квадрат. Это образец того, это, то есть, показатель того, что грязное и черное творилось в душе этого художника. То все ужасное, что произошло с нами. Вы посмотрите на этот квадрат, а потом на икону Владимирской Божьей Матери. И больше никаких объяснений, никаких монографий, ничего как бы не нужно. Хорошо. Такое отношение к черному квадрату у госпожи Татьяны Толстой и у целого ряда других элитарных русских интеллигентов. Хорошо, к этому как бы я привыкла. Но в конце года Государственная Третьяковская галерея, повторяю, прилагательное, государственная, объявила о колоссальной сенсации, которая родилась в ее недрах. И поскольку это Государственная Третьяковская галерея, то, что коллектив ее сотрудников, так сказать, обнаружил и предъявил обществу, имеет сейчас государственный статус. То, что черный квадрат написан поверх другой композиции, было ясно, потому что, у меня много есть чего сказать по этому поводу, я не буду это делать, потому что черный квадрат живет своей жизнью, и с каждым десятилетием он все прозрачнее и прозрачнее. И вот теперь через вот эту потрясающую сетку видна композиция, которая была под ним. Аппаратура сейчас более совершенная, и третьяковцы установили, что не только есть второй слой, но есть и третий слой, кубофутуристическая композиция, то есть 3 слоя, в результате чего, значит, вот появился этот черный квадрат. Но не это была сенсация. И это не сделало бы сенсацию. Сенсацией оказалось другое. На черном квадрате была обнаружена надпись «Битва негров ночью». Вы смеетесь, а мне хочется плакать. Битва негров ночью. И что началось? Надпись была объявлена исследователями творчества Малевича Государственной Третьяковской галереи авторской. Надпись была объявлена не только авторской, но, так сказать, по глубокому, как бы такому осмыслению этого, господа из Третьяковской галереи, государственники, я не утрирую, я права, они, значит, решили, что Малевич каким-то образом знал о шутке французского весельчака, богемы и прочего, Альфонса Алле, который в 80-е годы позапрошлого века, 19 века, стебался. Он рисовал черный прямоугольник и писал под ним «Битва негров в темной пещере». Он рисовал красный прямоугольник и писал под ним «Кардиналы собирают помидоры на томатном поле». Он делал белый прямоугольник и писал «Девственницы идут на первое причастие по снегу» и так далее. Вы смеетесь. Вот Малевич вступил в диалог с господином Алле. Исследователей не смутило, что такая
Я бы сказала, тривиальная и банальная шутка – это была не только находка господина Але. За 10 лет до него был его друг Поль Бийо, который сделал такую же вещь. Тоже черный этот самый, прямоугольник весь, и под ним что-то такое остроумное написано. Еще такую же вещь сделал Гюстав Доре, который сделал, вот опять же, черный это самый, и написал «Ночь в Российской империи», потому что Гюстав Доре, у него был визит в эту самую империю. Вау! Как вам сказать, меня просто ошарашила глубина понимания творчества Малевича, так сказать, вот в недрах Государственной Третьяковской галереи. Я живу здесь давно, там была конференция, там появились такие заголовки в газетах. Найдено авторское название картины «Черный квадрат». Черный квадрат висит кверх ногами, потому что они ориентировали по этой надписи. Шутка длиною в год и так далее. Но конференция по поводу столетия супрематизма была проведена здесь, в Нью-Йорке. Я решила, что для меня это будет повод выступить и просто сказать, что это такое. Так, время мое. Еще 5 минут, да? Это самое. Я хочу вам сказать следующее. Я искусствовед, я эксперт. Я умею смотреть работы. И я надеюсь и надеялась, что искусствоведы и историки искусства, особенно те, кто занимается творчеством Малевича, они тоже, знаете, понимают, как и что представлено художником. У меня было 4 вопроса к госпоже Вакар на этой конференции. И у меня был вопрос, сделана ли эта надпись по сухому, первый вопрос. Второй вопрос у меня был, будет ли теперь Третьяковка ориентировать этот черный квадрат по этой надписи. Третий у меня вопрос был, понимает, я не скажу, и, значит, еще один вопрос, знает ли госпожа Вакар, потому что под ее руководством это все было сделано, а она очень много сделала в малевичеведении. Знает ли она другие надписи, исполненные карандашом на лице картины, которые не принадлежат Малевичу? Поясню, в чем дело. Значит, в недрах Третьяковской галереи вызывает большое раздражение то, что я установила дату создания черного квадрата. Черный квадрат был написан 8 июня по старому стилю, 21 июня по новому стилю 1915 года. Создание его было очень быстрым, спонтанным. Почему я говорю, что иногда впечатление, что квадрат спустился на Малевича, потому что он делал другую композицию. То, что они вот сейчас говорят, что да, под черным квадратом протосупрематическая композиция. Это означает, что беспредметные композиции уже были до черного квадрата, о чем я всегда говорила и писала. Значит, вот надо как-то это дезавуировать. Процесс создания черного квадрата был не таким спонтанным, как это хотят представить, а это был длительный, последовательный, постепенный процесс. Я не буду с этим полемизировать, потому что у меня книги по этому поводу, и я знаю, что мои аргументы неопровержимы. Битва негров ночью. Я спросила у Вакар, понимает ли она, что в этом случае Малевич, то есть не Малевич, автор, даже слово такое не хочу произнести, автор этой надписи считал черный квадрат, сам квадрат картинкой, а надпись под этой картинкой, под этой иллюстрацией, поясняющую, что происходит в этом черном квадрате, где негры ночью борются. Вы понимаете, это абсолютно... Вот когда ставишь вот так вот вопрос, понятно, что это не ход мышления, пластического мышления Малевича, потому что для него всегда это цельное произведение. Это черный квадрат на белом фоне. Это не картинка, не иллюстрация с вот этой вот надписью. Моя абсолютно железная уверенность состоит в том, что картина Малевича была вандализирована. Она была вандализирована, кто-то остроумный и находчивый оставил на ней эту издевательскую надпись.
Третьяковская галерея не знает, как висел квадрат. А у Малевича есть такое понятие безвесия. Он сам ориентировал свои вещи по-разному, когда он вешал их на выставках, потому что у них не было верха-низа, это космическое пространство, где они парили. У него не было верха-низа. Хорошо, пускай черный квадрат, он... Ой, еще есть, не буду говорить, значит, черный квадрат, пускай, значит, ну, они считают, что когда он его писал, он висел в таком состоянии. Я их спросила, а вы знаете, как этот черный квадрат висел в 30-е, 40-е годы? Там приделаны ушки, которые свидетельствуют о том, как этот квадрат висел. Квадрат попал только в 27 году в Третьяковскую галерею, когда была разогнана, когда был разгромлен музей живописной культуры. Малевич повесил свои собственные работы на свою первую персональную выставку в ноябре 1919 года, в октябре. И он уехал в Витебск. Он был уверен, что выставка откроется на следующей неделе, о чем он писал Гершензону. Выставка не была открыта в ноябре, декабре, январе, феврале. Она была открыта в конце марта, потому что не было дров. Мы не знаем, кто имел доступ к этому квадрату в этих 5 месяцев. Мы не знаем, кто имел доступ к этой выставке. Она была открыта апрель, май, июнь точно, и мы не знаем даты ее закрытия. В это время были потрясающие дебаты, которые я знаю из архивов. Я архивная крыса, я очень хорошо знаю архивы. Я знаю, как Малевича, приехавшего из Витебска с Унависом, как его костерили уже тогда. Это были вот те люди, которые, ну, совсем скоро, через там 7-8 лет получат власть. Издевательская, банальная, тривиальная, пошлая по своему такому, знаете, это шутка с вот такой седой бородой. Малевич никогда никого не цитировал. Он делал надписи на своих работах, но он никогда никого не цитировал. Теперь по санкции Государственной Третьяковской галереи это будет объявлено, и сейчас они как бы это муссируют. Это шутка. Хохма, это там, как это называется, шутка юмора. Это главное произведение Малевича, которое стоит в начале поворота вообще к новому, прошу прощения, миру, к новому абсолютно нашему с вами дигитальному миру с виртуальной реальностью, где все события происходят, как Малевич писал, в пространстве человеческого черепа. Поэтому патриарху и всяким разным другим замечательным людям нечего беспокоиться. Это не, вы же понимаете, вот что-то, а это битва негров ночью. Но я хочу вам сказать, что единственная моя сатисфакция была в том, что госпожа... еще, прошу прощения, это показатель профессионализма. Буду закругляться сейчас. Я спросила у Вакар, показывали ли вы эту надпись профессиональным графологам. А я знаю, что ни один профессиональный графолог по вот этим буквам, которые видны, он не скажет. Они профессионалы. На что мне было сказано? Да, вы знаете, и у нас всегда мнения с ними расходятся. Тут я вообще подумала, ёлы-палы, мы профессионалы. И когда нам кто-то, не профессионал, начинает вешать лапшу на уши, мы же понимаем, да? Но почему же, если ты профессионал в своей сфере, ты к профессионалу в другой сфере относишься с таким пренебрежением? Так что, опять же, последняя моя фраза. В этом году был очень большой шум по поводу того, что скульптуры Аниша Капура были вандализированы в Версале. Это был такой, знаете, это самое. Вот я хочу сказать, что Малевич, как всегда, шел впереди планеты всей, потому что его работа была вандализирована несколько десятков лет назад. И я думаю, что ему в голову не могло прийти, что эта банальная, тривиальная шутка будет каким-то образом внедрена в то, как он относился к миру и к своему творчеству. Я закончила. Я могу говорить бесконечно, меня надо останавливать. Нет, не надо. Okay. We're here with Elizabeth Valkenier, who's going to tell us a little bit about herself and the
work that she does and some things about her field in general. So your period is the late 19th, early 20th century, right? We have that, right? From Russian realism in the itinerants and up until and including the world of art movement in the early 20th century. So I would like to ask you a little bit, tell us a little bit about what that means and how it came to interest you to begin with. Well, actually, in a way, it's, well, I don't know exactly where to start. Well, it happened a little later in my life. I got a PhD in Russian history, concentrating on culture. Then I worked in Soviet foreign policy for the Council on Foreign Relations and went back to school to get a PhD. And I was in a seminar where there were 7 men and I was the only woman. And the way I knew I was a woman, well, aside from all the other givens, I was always assigned a topic in art, either architecture or art. And the professor was great, Michael Czerniawski. I adore him, so I don't blame him. And in a way, this gave me a line for the future. So when it came to writing my PhD, had I not met Czerniawski, had I not been given all these art topics, I would have probably written about Lenin and the people of the East or something of that sort. But this way, I was able to write on the Peredvizhniki, and I like to call them in the Russian, by the Russian term, because wanderers implies that they didn't know where they were going, and they certainly knew where they were going. So Peredvizhniki, I think by now, at least people who know something about Russian art is accepted. So I wrote, and I had a very simple-minded sort of framework for the future, that this was a time when people read Chernyshevsky, so they all read Stodierets, then set up an artel and started working for the good of the people. Blago naroda, I suppose, in Russian. Well, anyway, and I'm not Russian, by the way. I was born in Warsaw, and I'm a Pole, basically, with an American admixture. More than that, but anyway. No, I lost. So that I wrote my dissertation, and as I said, I started with a very simple-minded framework or outline. And when I read their memoirs and the press coverage, and Columbia University, thank God, has a marvelous collection. I didn't have to go to the Soviet Union to do the research. I discovered that they were very much part of the 1860s movement of liberation, but in a very personal way, because by that time the painters mostly came from the lower social orders. They were not well-born. They usually came from mieszczaństwo or even free peasants. So they were very much aware of their marginal social position. They were also aware, of course, that the Russian art at that time was very imitative, let's say, and copied high art, that is not folk art, but high art taught at the academy, really copied Western models and had Western topics for a subject matter. So they set up this artel and started painting on local scenes, and they are, as you know, considered to be the originators or the founders of a Russian school of art. But what interested me is that they were not this broader net framework, but the fact that they were really after proving their own professional worthiness and their own professional value, and therefore
they set up this the first independent art organization, independent of the Academy of Arts and of imperial patronage, and relied on the burgeoning middle class and the burgeoning provincial market to make their work possible or valuable in financial terms. So that was a big discovery for me. And I remember one of my professors or advisors was Meyer Shapiro, a very famous name in American art history. And he was absolutely flabbergasted by it. And, it gave me another, encouragement to work. And I wrote my dissertation, the first draft, in 3 months. So I always tell it to students who write for 5 years that it is possible to do it in a shorter time. Is that enough? It's absolutely fine, and it's already lessons I could learn from myself. I like the 3 months. I need to be able to do that. Yeah, no, that's great. Yeah, but absolutely. For God's sake, sometimes you could write an email for 3 months. All right. So next question. So the question, do professionals, whether scholars, art historians, art critics, do the professionals see this period, would you say, in a way that's very different than the way it's seen by the general public, either the Russian public who knows it relatively well or in general? No, no, as far as I'm concerned, that's my personal opinion. I think that both the public and the scholars ignored this. And maybe the reason I took it up is because I didn't start out as an art historian. I started out as a cultural historian, so I saw it in a broader framework. And right now, I must say, well, I might flatter myself that I have followers, not me, but the Peredvizhniki have their scholarship. And there's a young, very talented woman, professor of art at Cambridge, who is writing on them, and there are other people. So, and recently I should have brought the book with me, but I just received the book from Moscow by a young man, I forget his name, on the Peredvizhniki, which brings them down to earth, so to speak, and also emphasizes the material and the professional interests that they had rather than the narrower national interests. So I think I don't think it will be a very popular. I don't see any, widespread interest in it. But I think it is now recognized as a tradition, as a transitional period, something not to be ignored, but something to be taken into account, so that when we come against this inexplicable efflorescence of Russian art at the beginning of the 20th century, we have to recognize that there were precedents for it. Maybe not stylistically, but at least in making art popular and and brought art into public discourse. I think I'm going to combine the two remaining questions. So what I'd like to ask, and this is really the focus of the series, is when people, again, whether they're experts or non-experts, talk about, and really there are two periods. I mean, the world of art is one thing, and the realist period is something else. With respect to either or both, what is the most important thing that you think people ought to understand about it that they don't? What do people perhaps get wrong, if there's something that people get wrong with some frequency? And what would be, if there's something that people need to understand that they really don't, something that people don't talk about when they talk about this, that's really worth talking about? So, well, even if someone doesn't particularly care for the art of the Peredvizhniki, it played a very important role in
in the development of Russian art, a transitional role away from imitating Western models, painting on biblical or other subjects or taken from Greek or Roman history, and sort of legitimized or gave the citizenship right, if you want, to Russian topics. And also, it's one wrong thing which gets repeated time and again is that they brought art to the people. And of course it's nonsense, because they did not go like the Narodniki in the 1860s and 1870s to villages to teach peasants how to read. Never mind whether had any effect or not. But anyway, it was a really, they sacrificed in a way some of their young years. The Narodniki, the Peredvizhniki set in St. Petersburg, rented a studio and asserted their independence from the Academy of Arts, because patronage in Russia was limited really mainly to the state, either the imperial family or the Academy of Arts, which was dominated by the court, or to the wealthy aristocracy. So in a way they had the prescience to see that the middle class Russia was going to take off industrially. I don't think they counted on it, but now in retrospect you can see it, where the public was being born, because with the emancipation the middle class had a chance to develop and had a chance, in each class in a way creates an art or a culture of its own. So the Peredvizhniki sort of appeared at the right time and at the right moment for their professional future. And of course, as I said, the important thing is that they really legitimized painting on Russian subjects, domestic subjects. And if later on you have not just peasants or middle class or urban topics as legitimate subjects for art, but you also have interest in finding Russian stylistic sources for Russian art. And those sources before the Peredvizhniki were purely Western, from Peter the Great on. It's excellent, beautiful, just the kind of thing that I think we're trying to get at. I just wanted to ask if there's anything along those lines similarly in terms of what people might get wrong, or something important for people to realize with respect to the world of art period. I don't think world of art, there are any controversies about the world of art. Maybe Margaret can add. Well, all I know is that they brought fresh air to Russian artistic. And, well, maybe I shouldn't tell it, but Richard Taraskin, well, never mind, told me, but he was a student when I was a little older than he was, and that the revelation in my book was that it never came to his mind, and he's a brilliant musicologist. He said, I never knew that the movement can grow old and stale. And this is what happened to the Peredvizhniki. This is part of history, that, just as your parents get old, you yourself get old and all that. So they were an innovative and an exciting movement and progressive movement. In the 60s was their youth, but in the 70s and in the 80s they brought really fine painters, Surikov, not just Repin, Vaznetsov and so on, and new topics, but later they sort of settled down to a comfortable, nationalistically tinged mode of painting and thinking, and that of course was in the natural course of time. 30 years is enough to dominate artistic scene. So obviously someone
came forward, which was a negation of the Peredvizhniki sort of outlook or framework. Namely, they were pro-Western. They thought of art for art's sake, not art serving the nation or whatever else. And they rejuvenated. Thank God they came along. And after 30 years, and the discussions and debates were quite conducted in very strong language. But of course, the Peredvizhniki had the fortune of having Vladimir Stasov as their defender, the art critic, and he was called a trubach or something like that. I forget in Russian. Meaning, he was a powerful, big gentleman, very sure of himself, very strong in his language, and he wrote encomiums to the Peredvizhniki from about their first exhibit on. So they fared very well. Thank you very much. Okay. And now, Natalia? Natalia Kaladze.